ஜெய் ஸ்ரீ மாதாஜி. அனைவருக்கும் காலை வணக்கம். நாம் அனைவரும் அன்னையை வணங்கி குண்டலினி எழுப்பி கூட்டாக பந்தனிட்டுக் கொள்ளலாம். நமது கவனத்தை இதயத்தில் வைத்து நாம் அன்னையிடம் பிரார்த்தனை செய்வோம். தாயே, தயவு செய்து தாங்கள் எங்களுடைய இதயத்திற்குள் வந்து அமர்ந்திடுங்கள். தங்களின் வருகையால் எங்களின் இதயம் தூய்மை பெற்றுள்ளதம்மா. தாயே, தங்களின் அன்பை முழுமையாக எங்களுள் நிரப்பிவிடுங்கள் அம்மா. அந்த அன்பை ஒளிக்கொண்டு நாங்கள் இவ்வுலகத்தில் தேடுதல் உள்ளவர்களை கண்டறிந்து அவர்களுக்கு பரிபூரணமான தங்களின் அன்பை பிரதிபலிப்பவர்களாக நாங்கள் இருப்பதற்கு எங்களை நல்லதொரு கருவிகளாக மாற்றி அமைத்திடுங்கள் அம்மா. தாயே, நாங்கள் அனைவரும் தங்கள் முன் காலை தியானத்திற்காக அமர்ந்துள்ளோம். எங்களின் இந்த தியானத்தை தொடங்குவதற்குரிய அனுமதியை தயவு செய்து தந்தருளுங்கள் அம்மா. கவனம். நமது சஹஸ்ரார சக்கரம், மகா மந்திரமும் மற்றும் ஸ்ரீ கணேச மந்திரத்தையும் கூறுவோம். Maha
साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवी नमो नमः. மெதுவாக நமது இரு கைகளையும் பூமி தாயின் மீது வைத்து கவனத்தை நமது 2 கைகளிலும் சகஸ்ராராவிலும் வைத்திருப்போம். தாயே, தயவு செய்து எங்களின் பாதங்கள் தங்கள் மீது படுவதற்காக எங்களை மன்னிப்பீர்களாக. தாயே, எங்கள் உடம்பிலுள்ள அனைத்து விதமான உபாதைகளையும், எதிர்மறை தீய சக்திகளையும் தீய குணங்களையும் தயவு செய்து பூமி மார்க்கமாக ஏற்றுக்கொள்ளுங்கள் அம்மா. தாயே, நாங்கள் எப்பொழுதும் சம நிலையில் நிலைத்திருப்பதற்கு தயவு செய்து அருள் புரியுங்கள் அம்மா. மந்திரம் ஸ்ரீ ஆதி பூமி தேவி சாக்ஷாத் ஓம் ஸ்வமேவ சாக்ஷாத் ஸ்ரீ ஆதி பூமி தேவி சாக்ஷாத் ஸ்ரீ ஆதிசக்தி மாதாஜி ஸ்ரீ நிர்மலா தேவி நமோ நமக. மெதுவாக நமது கவனம் ஈரா நாடிக்கு கொண்டு வருவோம். தாயே, தயவு செய்து எங்களின் இடா நாடியை சுத்திகரிப்பு செய்திடுங்கள். தாயே, எங்களின் விருப்பங்கள் அனைத்தும் தங்களால் தூய்மைப்படுத்தப்படுகிறது. தாயே, நாங்கள் அதை உண்மை நிலையில் நின்று புரிந்து கொள்வதற்கும் எங்களின் கவனமானது எப்பொழுதும் நிகழ்காலத்தில் இறைவனோடு ஒருங்கிணைந்த நிலையில் நிலைத்திருப்பதற்கும் தயவு செய்து அருள் புரியுங்கள் அம்மா. தாயே, தங்களின் தத்துவமானது எங்களுக்குள் விழிப்புணர்வு அடையும் பொழுது நாங்கள் அமைதி நிலையை உணர்கிறோம் அம்மா. கவனம் மெதுவாக நமது பிங்களா நாடிக்கு கொண்டு வருவோம். தாயே,
தயவு செய்து எங்களின் பிங்களா நாடியை சுத்திகரிப்பு செய்திருங்கள். தங்கள் அருளால் எங்களுக்குள் தூய்மைப்படுத்தப்பட்டுள்ள தூய்மையான விருப்பங்கள் அனைத்தையும் செயலாற்றுவதற்கு எங்களுக்கு விவேகமும் சக்தியையும் தயவு செய்து தந்தருளுங்கள் அம்மா. தாயே, தங்களின் தத்துவமானது எங்களுக்குள் விழிப்புணர்வடையும் பொழுது நாங்கள் அமைதி நிலையை உணர்கிறோம் அம்மா. கவனம் மெதுவாக நம்முடைய சுஷுமனா நாடிக்கு கொண்டு வருவோம். தாயே, தயவு செய்து எங்களின் சுழுமுனை நாடியை சுத்திகரிப்பு செய்திடுங்கள். தங்கள் அருளால் நாங்கள் இடமும் வலதும் அல்லாமல் நடு நாடியில் நிகழ்காலத்தில் நிலைத்திருக்கிறோம் அம்மா. தாயே, தங்கள் அருளால் பரிணாம வளர்ச்சியின் மூலம் எங்களுக்கு ஆத்ம விழிப்புணர்வு கிடைத்துள்ளது. நாங்கள் அவற்றின் நிலையை உண்மை நிலையில் இருந்து தர்மத்தின்படியும் உணர்ந்து செயலாற்றுவதற்கு தயவு செய்து அருள் புரியுங்கள் அம்மா. கவனம் மெதுவாக நம்முடைய மூலாதார சக்கரம், தாயே, தாங்களே ஸ்ரீ கணேசரின் சொரூபம். தயவு செய்து எங்களுக்கு தூய்மை, மங்களகரம், அன்பு, விவேகம், மன்னித்தல் குணம், பகுத்தறியும் திறன் முதலிய குணங்களையும் கள்ளம் கபடமற்ற குழந்தை குணத்தையும் நாங்கள் முழுமையாக பெற்று எங்களுள் நிரந்தரமாக நிறைந்திருக்க தயவு செய்து அருள் புரியுங்கள் அம்மா. மந்திரம் ஸ்ரீ கணேஷா கௌரி குண்டலினி மாதா சாக்ஷா. ஓம் त्वमेव साक्षात् श्री गणेशा गौरी कुंडलिनी माता साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवी नमो नमः.
கவனம். மெதுவாக நம்முடைய வலது மூலாதார சக்கரம். தாயே, தாங்களே எங்களுக்குள் இருக்கும் அனைத்து தீய குணங்களையும் எதிர்மறை சக்திகளையும் அழிப்பவர் தாங்களே ஆவே. தாயே, தயவு செய்து எங்களுக்குள் ஸ்ரீ கார்த்திகேயரின் தத்துவத்தை முழுமையாக நிரப்பிவிடுங்கள் அம்மா. எங்களுக்குள் இருக்கின்ற அனைத்து அசுர குணங்களையும் தயவு செய்து அகற்றிவிடுங்கள். கவனம். மெதுவாக நம்முடைய வலது சுவாதிஷ்டான சக்கரம். தாய், நாங்கள் எதுவும் செய்யவில்லை. தாங்களே அனைத்தையும் செய்பவர், அதனை மகிழ்ந்தும் அனுபவிப்பவர் தாங்களே ஆவீரம்மா. தயவு செய்து எங்களின் கல்லீரலில் இருக்கின்ற அதிகப்படியான வெப்பநிலையை அகற்றி குளிர்ந்த நிலையும் சமநிலையில் நாங்கள் இருப்பதற்கும் தயவு செய்து அருள் புரியுங்கள் அம்மா. கவனம். மெதுவாக நம்முடைய நாபி சக்கரம். தாய், எங்களுக்குள் இருக்கும் கண்ணியும் நீங்களே ஆவி. தாய், எங்களின் கவலைகளையும் பண பிரச்சனைகளையும் குடும்பத்தில் இருக்கின்ற பிரச்சனைகளையும் தாங்களே நீக்கி எங்களின் நன்மையை பாதுகாக்கிறீர்கள். தாயே, நாங்கள் என்றென்றும் எப்பொழுதும் திருப்தியான மனநிலையுடன் நிலைத்திருப்பதற்கும் தாங்களே காரணமாவீர் அம்மா. கவனம். மெதுவாக நம்முடைய பவசாகரம். தாயே, தாங்களே எங்களின் ஆதி குருவாவே. தங்கள் அருளால் நாங்கள் சுயம் குருவாக மாறியிருக்கிறோம். தாய், எங்களின் நடத்தையில் எங்களுக்கு தங்களால் வழங்கப்பட்டுள்ள இந்த குரு தத்துவத்தின் கண்ணியத்தையும் கொள்கைகளையும் நிரம்பி இருக்க வேண்டும் அம்மா. தயவு செய்து எங்களின் அவ்வாறான ஒரு நிலையை தாங்களே அருள் புரிந்து வழிநடத்த வேண்டும் அம்மா. கவனம். மெதுவாக நம்முடைய வலது இருதய சக்கரம். தாயே, தாங்களே எங்களுக்குள் இருக்கும் பொறுப்புணர்வாவே. தாயே, தாங்களே நன்னடத்தையின் எல்லையாகவும் அன்பு தந்தையின் வெகுமதியாகவும் இருக்கிறீர்கள்.
தாயே, எங்களுக்குள் ஸ்ரீ சீதாராமராக அமர்ந்திருக்கும் தாங்கள் எங்களுக்கு நல்லதொரு தந்தையாகவும் தாயாகவும் இருந்து எங்களை பாதுகாக்கிறீர்கள். தாயே, நாங்கள் அனைவரிடத்திலும் அன்பானவர்களாகவும் இரக்கமுள்ளவர்களாகவும் கருணை உள்ளத்தோடு செயல்படுபவர்களாகவும் இருப்பதற்கு தயவு செய்து தாங்களே அருள் புரிய வேண்டும் அம்மா. மந்திரம் ஸ்ரீ சீதாராமா சாக்ஷாத். ஓம் त्वमेव साक्षात् श्री सीतारामा साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवी नमो நமக. கவனம் நமது வலது இருதய சக்கரத்திலேயே வைத்திருப்போம். श्री राम के 16 नाम। श्री राम। ओम त्वमेव साक्षात् श्री राम साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। श्री दाशरथी। ओम त्वमेव साक्षात् श्री दाशरथी साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। श्री शूर। ओम त्वमेव साक्षात् श्री शूर साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। श्री लक्ष्मणानुचर। ओम त्वमेव साक्षात् श्री लक्ष्मणानुचर साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। श्री बलि। ओम त्वमेव साक्षात् श्री बलि साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। श्री काकुत्स्थ। ओम त्वमेव साक्षात् श्री काकुत्स्थ साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। श्री पुरुष। ओम त्वमेव साक्षात् श्री पुरुष साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। श्री पूर्ण। ओम त्वमेव साक्षात् श्री पूर्ण साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। श्री कौसल्येय। ओम त्वमेव साक्षात् श्री कौसल्येय साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। श्री
रघुत्तम। ॐ त्वमेव साक्षात् श्री रघुत्तम साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। श्री वेदांत वेद्य। ॐ त्वमेव साक्षात् श्री वेदांत वेद्य साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। श्री यज्ञेश। ॐ त्वमेव साक्षात् श्री यज्ञेश साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। श्री पुराण पुरुषोत्तम। ॐ त्वमेव साक्षात् श्री पुराण पुरुषोत्तम साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। श्री जानकी वल्लभ। ॐ त्वमेव साक्षात् श्री जानकी वल्लभ साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। श्री श्रीमान। ॐ त्वमेव साक्षात् श्री श्रीमान साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। श्री अप्रमेय पराक्रम। ॐ त्वमेव साक्षात् श्री अप्रमेय पराक्रम साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवी नमो नमः। கவனம் மெதுவாக நம்முடைய வலது விசுத்தி சக்கரம். தாயே, தாங்களே எங்களின் இனிமையான வார்த்தைகளுக்கும் செயல்களுக்கும் காரணமாக இருக்கின்றீர்கள். இதை நாங்கள் எப்பொழுதும் ஸ்ரீ விஸ்வ நிர்மல் தர்மத்தின்படி புரிந்து செயலாற்றுவதற்கு எங்களின் நிலைப்பாட்டில் வலிமையை தந்தருளுங்கள் அம்மா. கவனம் மெதுவாக நம்முடைய வலது ஆக்ஞா சக்கரம். தாயே, தயவு செய்து எங்களுக்குள் இருக்கின்ற அகங்காரத்தை அகற்றிவிடுங்கள் அம்மா. தங்கள் அருளால் எங்களுக்கு கிடைக்கப் பெற்றுள்ள மன்னித்தல் குணம் எங்களுள் முழுமையாக நிரம்பி இருக்க வேண்டும் அம்மா. தங்கள் அருளால் நான் எல்லோரையும் மன்னிக்கிறேன், என்னையும் மன்னிக்கிறேன். தயவு செய்து என்னை எப்பொழுதும் தங்களுடைய கவனத்திலேயே வைத்திருங்கள் அம்மா. எனது அறியாமையினால் நான் ஏதேனும் தவறுகள் செய்திருந்தால் தயவு செய்து என்னை மன்னித்து விடுங்கள்.
கவனம் மெதுவாக நம்முடைய சகஸ்ரார சக்கரம், தாயே எங்களின் சகஸ்ரார சுவாமினி, தங்களை நாங்கள் வணங்குகிறோம் அம்மா. தங்கள் அருளால் எங்களுக்கு ஆத்ம விழிப்புணர்வு பெற்று 2ஆம் பிறப்பு கிடைத்துள்ளது. நாங்கள் சகஜ யோகிகளாக எங்களை தங்களின் கவனத்தில் வைத்து எங்களின் அனுதின செயல்பாட்டையும் வழிநடத்துகிறீர்கள். தாயே எங்களின் ஆன்மீக வளர்ச்சிக்கு, முன்னேற்றத்திற்கு தடைகளாக இருக்கும் அனைத்து தடைகளையும் தங்கள் அருளால் வெற்றி கொள்கிறோம் அம்மா. தாயே தயவு செய்து எங்களை எண்ணங்களற்ற நிலையில் இறைவனின் ஆனந்தத்திற்குள் ஆனந்தமாக திளைத்திருப்பதற்கு தயவு செய்து அருள் புரியுங்கள் அம்மா. மந்திரம் ஸ்ரீ சதாசிவ சாக்ஷாத். ஓம் त्वमेव साक्षात् श्री सदाशिवा साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवी नमो नमः. நமது கவனம் மெதுவாக நிர்விச்சார நிர்விகல்பா நிலைக்கு கொண்டு செல்லும் பொழுது எண்ணங்களற்ற, சந்தேகமற்ற, அர்ப்பணிப்புடன் கூடிய பக்தியுடன் மட்டுமே நமது எண்ணம் மேலே செல்ல முடியும். மனப்பூர்வமாக நாம் அன்னையிடம் சரணாகதி அடைந்து பிரார்த்தனை செய்வோம். தாய் சந்தேகமற்ற நிலைப்பாட்டுடன் தங்களை நாங்கள் முழுமையாக சரணடைகிறோம் அம்மா. தயவு செய்து எங்களை தியானத்திற்குள் தியானத்தில் இருப்பதற்கு அருள் புரியுங்கள் அம்மா. இதே நிலையில் சில நிமிடம் தியானத்தில் இருப்போம். எண்ணங்களற்ற இதே நிலையில் நாம் அன்னையின் சொற்பொழிவை கேட்போம். Every year we have birthdays of various people, and every year we make a vow that this year
I will not do this or I will not do that. This is a very good way of seeing how far we have come in life. Many people who really have achieved a very great height in their spiritual life did not need a birthday, but every day they felt it's a birthday to start. To go ahead, to understand, to learn. Every day is a new year for them. In our own life, we see that our surroundings change very slowly. Sometimes it is shocking. Sometimes we are surprised how the surroundings are not changing. But in a subtle way, there is a tremendous change that is happening within us and without. The whole atmosphere today is governed by human beings. I don't know how far Param Chaitanya works it out. But it is for us to open ourselves to new dimensions in our lives. For example, if you find we still have, through our introspection, we locate that we have these old subtle nonsensical things still hanging around us. We don't have to vow for it. You have to just witness it. And the destructive path it is taking you to, immediately you will give up. You don't have to worry as to put a vow upon yourself, because now you are samarth, meaning now you are absolutely empowered. Whatever you think is wrong, your attention itself on it will slowly, gradually remove the doubts. About having those problems, those connections, conditions and ego that are lingering still, definitely you will drop them. With your attention, it will run away. Then you will realize that every day your attention is getting purified, getting powerful, getting compassionate. Normally, whatever reaction you have in your attention just disappears, and you start witnessing the whole thing. And your power of attention through that witnessing force acts, and it works.
it works not only on you, but on everything that surrounds you. Firstly, through your meditation, in that state of meditation, you expand within yourself. You stay in the present. The other day somebody asked me, where was your last birthday? I just forgot where it was. Otherwise my memory is very good, like an elephant. But this I forgot. Perhaps every time, every day, you live in the present and you grow. So you forget when and where this growth has taken place. My own growth has been like this, that every time I go to a place, I find very nice new people coming in and some of the horrible ones from the old lot disappearing. It's something like when the tree grows, the leaves go on falling and new leaves start coming. But in Sahajyoga, it's something different, I find, that on the tree of Sahajyoga, very few, very few leaves fall off. And you sometimes face a lush garden of beautiful people. To me, it's like a miraculous fireworks. It starts like a small line and then opens up into several beautiful patterns. It is impossible to envisage or to visualize what will happen to us, to Sahajyoga, and to all of you. I have never learned to imagine things. But the vision that you see is really remarkable, is very remarkable. That I see all Sahajogis drenched in divine love and expressing themselves in a very beautiful and very deep manner. This one comes in that really makes your attention absolutely enwrapped in such divine bliss that you forget that moment. One of those moments are when you celebrate my birthday. I even forget how many years I've lived on this earth. Sometimes I say I'm 73, sometimes I say I'm 70. I just don't know. Because as I told you, it does not leave any mark of time, of date, of years.
in that blissful state. As if sometimes you can think that you went to see something very beautiful like Taj Mahal without knowing what it is. And suddenly you find such a beautiful building. Unexpectedly, you just get blindfolded, as they say. In Hindi say awak. You don't know how to express. You become speechless. And invariably you'll find that time you'll forget the time. You will forget how you came there. All the story behind all that finishes off as soon as you see the reality of the vision. This reality of the vision is something beyond even my thinking and imagination. I cannot even now sometimes believe that there are so many Sahajogis who have got this subtle knowledge. I never knew that there are so many seekers to begin with. I never knew that there are such subtle people on this earth. All over the world, wherever I went, whether I went to Nepal or to Brazil, suddenly I find facing so many beautiful seekers. If you ask me, when did you go to Brazil, I won't be able to tell you the dates. I have very bad memory for dates for the same reason, I think, because every time I see a vision. And the time also just stops for that moment. It doesn't express itself. Nothing is recorded except for the experience. And this experience is in an abstract form. You cannot describe. It is beyond words and beyond any description. At that time, you really become thoughtless. And that is the time we have to really enjoy. The greatest curse of modern times is the watch or the time that we keep. And all the time we are just seeing the time, what time it is now, and after 2 seconds again also we want to see what is the time. We have crossed the limits of time, kalatit. Try to understand why we have crossed, because time moves according to us. You can experience it. The other day I was coming from Delhi, and in my household everybody seems to be very particular about time. So they were after my life, come along, getting late, now you just can't get into the plane, this, that. All right. And when I reached there, they said that the plane is still waiting, it's not necessary for you to hurry up. It will take at least 15-20 minutes for you to go. So, also this name of airport makes people really jumpy, I should say. They have to go to the aeroplane means as if some war is there or I don't know what it is.
So far, luckily, I have never missed a plane, never missed a train in my lifetime. Though I travel, I think, quite a lot. I've every time found invariably that the plane itself is waiting for me. It won't leave. Like, I'll give you a very interesting example today, if you are relaxed. We were in Praha and we were supposed to go to Poland via, again same thing happens to me with experience that, via Vienna. We had a very great Sahjogi with us who told me that the plane will be leaving at 11 o'clock. And from the airport he rings me up, no, the plane is leaving at 9:30. If I want, I can be ready in 5 minutes or I can take 2 hours, depends on. So I was ready, I just jumped into the car, we reached the airport. But we were late by 15 minutes and the ground lady started shouting at me at the top of her voice, you people, you are VIPs, you are this, you are that, all kinds of things she said to me. And this Sahjogi could not bear it. And he felt that it was his mistake. He told me a wrong time. That's why this lady is shouting at my mother. He couldn't bear it. He was very unhappy. Then turn it round. Turn it. So, we went into the aeroplane with this lady shouting behind. And we saw that the pilot and engineers, they were busy with some correction of the machinery. They said it is little bit out of order, it will be ready. So we sat down. Now this Sahjogi could not bear it. And his tears started rolling down his eyes. Another Sahjogini, she said, brother, it's all right, don't cry. They were sitting behind me, I just turned round. I said, it's all right, don't worry. He said, no mother, because of me, she could say all these things, I can't bear it. And he couldn't stop crying. Within 1 minute, the sky, which was absolutely open, was covered with big clouds like huge big elephants walking into the whole area. Very big. All the Sahjogis were standing also on the other side on top of the airport, saw it happening. The whole thing became absolutely jet black. Oh my God, I said, see, the tears of this gentleman has such powers. And then the airport people told us that this plane is out of order, so we have to get up. So we got down. We came back. Then he went to this ground hostess and told her, now whom should we shout at? Now the plane is not going. Should we shout at you? How dare you shout at my mother and all those things? But all the people there at the airport who were still under the same regime style got such a fright. The manager himself walked to me, he said, for your plane, it's still 5 hours, and if you want out, we can give you permission, all of you can go out. And he took me by a special way. I couldn't understand this reaction. So I went out and we did some shopping or something, and when we came back, we were surprised. All the airport was rather stunned by us. And when I walked, that was the only plane that was leaving. All the traffic had stopped, except for this plane. And when we walked down to board the plane, the gentleman who was there said,
"Mother, can you help me?" I said, "How?" "I have got a terrible back pain." I said, "How can I do it?" Then one lady walked in to say, "Mother, please, I have pain in my shoulder. Can you put your hand on that?" I just put my hand on her shoulder. She said, "I'm feeling all right." She started lifting her arm. Then I thought I better now take to the aeroplane. When I was walking, the same gentleman came to me. He said, "Why not put hand on my back?" I said, "I have to board the plane." He said, "I'll walk with you. You just put your hand on my back. I'm sure I'll be all right." And we walked together about 2 minutes or so. He said, "I'm all right." The whole atmosphere changed. It was such a tremendous effect on these people who have been under a regime and have been really military-like, and the whole treatment was so funny. The whole thing changed in such a short time. And I was amazed how the tears of this Sahajyogi has worked this wonder. Now imagine a moment when tears started rolling his eyes. That moment just manifested a big drama. யஷ்மிதாஜி, இதன் தொடர்ச்சியை நாளை நாம் கேட்கலாம். அன்னையின் உரையை மனதில் கொண்டு சில நிமிடம் தியானத்தில் இருப்போம். தாயே, நாங்கள் முழுமையாக தங்களிடத்திலே சரணடைகிறோம். எங்களின் கவனத்திலும் செயல்களிலும் வார்த்தைகளிலும் பார்வையிலும் கேட்கும் வார்த்தைகளிலும் எங்களின் புத்தியிலும் அனைத்திலும் தாங்களே நிறைந்திருக்க வேண்டும் அம்மா. தயவு செய்து தங்களின் மேலான கவனத்தை எங்கள் மீது செலுத்தி
எங்களின் கவனம் தங்கள் மீது மட்டுமே நிலைத்திருக்க தயவு செய்து அருள் புரியுங்கள் அம்மா. இன்றைய நாளில் அமைதியான தியானத்திற்கேற்ற சூழ்நிலையை அமைத்து தந்ததோடு தங்களின் அருளுரையை நாங்கள் கேட்பதற்குரிய சூழ்நிலையை அமைத்து தந்தமைக்கும் எங்களின் கோடானு கோடி நன்றிகளை தங்களுடைய பொற்கமல திருப்பாதங்களில் சமர்ப்பிக்கிறோம் அம்மா. தாயே, இன்றைய தியானத்தில் நாங்கள் ஏதேனும் தவறுகள் செய்திருந்தால் தயவு செய்து எங்களை மன்னித்து விடுங்கள். ஸ்ரீ ஆதிசக்தி மந்திரம். ஓம் त्वमेव साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवी नमो नमः. ஸ்ரீ மாதாஜி, நம் அனைவரும் அன்னையை வணங்கி அன்னைக்கு நன்றி கூறி குண்டலினி எழுப்பி கூட்டாக பந்தனிட்டுக் கொள்ளலாம்.